and for own record. But for Invisalign patients, you'll always go with Invisalign Proseric. The treatment stage, you don't need to use that because basically initial progress is fine. It's kind of self-explanatory, but you don't need to trouble yourself with that. So basically just first and last name and the case type. These are the important things. Once these darks have been properly inserted, you push that icon that looks like a wand. Okay. This gives the order for the wand to start functioning, so it will be ready for doing the scan. Okay, now the scanner is ready to be used. أنا بجرب عليه. اللي بعده هنجرب أنا كمان. يلا عرض. لا خليه يجرب بعدين عشان ممكن نطور فيه يعني ساعة. Okay. لغاية ما نكتشف الزرار. The sleeve, those are one-time use sleeves or sanitized. You just have to be sure that there's no gap in here. It's properly inserted all the way in. Now it's ready to be used. Ideally, we start with the lower arch, then the upper, then the bite. Those are general instructions like the scan to complete occlusal surface. Usually to start with the occlusal surface, then move to the lingual, then to the buccal. You can do it in one single motion, or you can pause and start in any position you want, and it will pick up where it left off if you resume scanning one more time. Just one push to start and another push to pause. Yes. Okay. The ideal position for the person doing the scan will be behind the patient in order to gain an easy access to the lower and the upper arch. Would you like to give it a try, or should I go ahead and show you? بلش انت وبعدين مراكز. Okay. Opening up. We'll start with the wide open. We'll start with the Open first. Can you open wider than this? Very good. So when you're doing the scan, once you're sure that you're resting your hand comfortably or the wand comfortably inside, keep an eye on the screen, not on the patient. See that circle? That's your eye. Basically, this is what you need to capture. Sometimes it will stop. It will just get frozen for no reason. That's a network-related thing. You just go slightly back and continue. Can you push your tongue down a little bit so we can get the lingual? Very good. Very good. This part of the arch is a bit tricky because usually it's tight. So you don't have to scan it all, but at least get part of the 8 so it will be visible that there is a tooth there, there's an object.
to take a break? No, he's been very good, very quiet for a long time. Usually patients don't do that. So he's just missing a little part on the lower left side. You can pause and resume from any position, and it will connect the entire scan, the new with the old. The blue dots are missing points. If it's significant, if it's like big, like this one, it will require rescanning. Just this part, only this section. But the small ones, you can disregard. I don't want to push further because obviously her mouth is a bit small and the teeth, so I just don't want to push for it. But usually with a patient, you can use a retractor, use whatever you can do in order to get the full image of the entire arch. We'll move to, once this is done, بدك ترجع تظبطهم اللي بالاخير انت بتقول لو في جاب كتير انه نرجع لو في تعمل لها سكان مرة تانية. أنا مش عايز يعني أضغط عليها أوي عشان مع إنه سهل، لكن بالنسبة للبيشنت لازم ترجع آخر واحد بيبقى شوية الأخير ممكن يبقى صعب، فممكن جزء بس منه يبقى باين في السكان إن في ضرس هنا بس مش أكتر، يعني عشان يبقى بتاخد معمول حسابه. فيعني تجاوزا هنعديها عشان بس تبقى الأمور واضحة. طيب we're done with the lower. Before moving to the upper, you have to, it's like you're telling the scanner, now I'm going to do the upper, so it will arrange the scans together. That's a lot easier than the lower, so no worries. But I need you to open as wide as you could. Very good. Very good. I just need to reach.
Are you in pain? Say something, do something. If it's hurting you, push me, yell, give me any sign. Okay. We're almost done here. We just need that last part. Then we're good. If we had gloves on and we moved the cheeks, and will it interfere with the scan? No, it will be deleted automatically for the AI. Saliva, your finger, Perfect. her tongue, all that. Noise reduction. So if I push a bit forward, she'll be in real pain. But yeah, you get the خلاص idea. we got the. You get the idea. But yeah, it's obvious, bro. The same theory. The blue dots, the major ones rescan, the small ones you can let it go. Now for the bite. The patient should close all the way. You can use either a tractor or you can get inside, push the cheek outside a little bit. You don't need the whole surface, just from the 8 to the canine. That's it. From the left side, the right side, and the left side. Okay, can you open your mouth? To push it. Close. Close all the way. Yep. Very good. Good enough. For the bite, it needs to be kind of swaying motions to get all the insides up on the surface of everything. Very good. Good. كل الزوايد دي, all these extra will be removed automatically. It will not be in the final scan. Alright, now technically we're done. The lower, the upper, and the bite as well. The bite also always comes out with this color, so this is not a problem. This is normal. Now this sign, this is a lens over a teeth. This is an evaluation, like a preliminary evaluation of the scan. If there's something missing, and of course it will give us a sign like this part is missing and this part is missing. Just for your information, like if you would like to go back to the scanning, feel free to. If not, هي بيعطيك الشغلات اللي ناقصه او اللي مضبوطه كثير ترجع بالظبط. تسويها مره بالظبط. ثانيه. فاينل تشيك اب بس مش اكتر. لان في اوقات دكاتره بتنسى ممكن ياخد اللور انسى الابر ياخدش الشيء باله أصلاً. الاخضر شو هذا بالضبط؟ لا ده الامبريشن العادي. بلد يعني. دي حاجه ما شو مش هتبقى طالعه برضه في الفاينل سكان، مش هتبقى طالع بس ده هوري لك دلوقتي. لان احنا ما اخذنا اصلا البلد بالسكان. لا هو طالع بالابر. هو بيكمل كالارتفيشال انتليجنس بيكملوا في المرحله دي، بيكمل من عنده. If we're done and pleased with the scan لو كله تمام، علامة the envelope. بس قبل بالبايت ما في داعي للانتيريور ريجن. لا بس من بره من ليك لحد الكناين زي بالظبط ما بلكي عملت. في بروبلم بالانتيريور بايت، يعني في اوبن بايت فيري ديب بايت تبقى باينه هنا. المفروض انه في الاساسي هو بياخدها لحاله من يعني البايت بس ريليشن في الحته دي بس مش محتاج. فهمان عمرها بيكون من الكناين لل6 مثلا اوكلوجن مظبوط وعندك انتيريور ليه اوبن بايت ليتس سي. الانتيريور بيبقى ليها حاجه تانية بنعملها، يعني في طريقه تانية احنا بنعرف بيها. بيبقى في العادي الاسكان موضح، احنا بنركب ده على ده، لكن عشان نحدد المسافه بينهم عشان يبان المشكله اللي بتوصفها لازم نبقى عارفين البايت ايه وضعها.
في حالات نفس ما قال الدكتور السن ما سموه موجود اللاترال او كناين امباكشن او كذا، في ناس عم بيعالجوها بالانفيزيلام شلون؟ اللي ما عندوش اصلا الناب نفسه مش موجود يعني باللسه. نفس الطريقه باخذ السكان وهل فعلا في علاجات للحالات؟ كلينيكلي انا ما اعرفش بالظبط ايه اللي فهمت علي. لكن يعني هو اكيد في، لكن ايه اللي بيتم كلينيكلي الحقيقه ما عنديش فكره. لكن بالنسبه للسكانر مش هيقف، يعني مش هقول لك ايه ده مفيش سن هنا فانا مش هشتغل، لا هيكمل سكان معاك عادي جدا وهتبقى طالعه كده بس ميسنج. طيب سؤال، بالنسبه في حالات مثلا محتاجه خلع وكذا يفضل دايما ناخذ السكان بعد ما نخلص ولا لا نبعث لهم اياه او نفس ما هو؟ تاخد سكان الفاينل عشان هيتعمل على اساس السكان ده القوالب نفسها هتبقى بالمقاس بالظبط، فلو هيبقى في اي تغيير البيشنت او على الحاله فيبقى يعني في حالات ليش عم بسالك؟ لان ممكن انت تبعث لهم هم يقولوا لك انه اوكي ممكن يكون في علاج من غير خلع، فاهم قصدي؟ مش انا بحكم معرفتي بالتكنيكال تيم مش هيعملوا كده، انهم هينفذوا اللي انت هتطلبه. يعني اذا حطيت قصدي انت التريتمنت كامل معناته انه بس سووا لك القوالب. قرارات الخلع بتبقى دي راجعه عليك مش هتدخلوا فيه. انت بتقول لهم اكستراكت او دون بالموقع صح؟ كده خلصنا. If you want to send this case المفروض انه we're done by the way. Thank you so much. You've been great. Appreciate it.